Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdul Rahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 25 Desember tahun 1998 Masehi, hari Selasa, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1998 Masehi ke saat ini tahun 2026. 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi Asia ke wajah dunia internasional global bumi berisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang untuk perdamaian abadi dunia khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 25th of month December of year 2198, Tuesday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference year 2198 AD to the present now year 2026, and 174 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of deed, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Selasa 25 Desember tahun 1998 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material Tuesday 25th of month December of year 2198 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18/27/K/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources, lampiran 6, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 6, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 18/K/30/MEM/2018, date 7th of May of year 2018. Pedoman pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, guidelines for implementing reclamation, post-mining, and post-operation in mineral and coal mining business activities,
Ruang lingkup halaman 216, Scope page 216. Acuan halaman 216, References page 216. Pengertian halaman 218. Definition page 218. Kegiatan 220. Activity 20. Penyusunan rencana reklamasi, rencana pasca tambang, dan rencana pasca operasi. Halaman 220. Preparation of reclamation plans, post-mining plans, and post-operational plans. Page 220. Penilaian dan persetujuan. Halaman 231. Assessment and approval. Page 231. Jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Halaman 238. Reclamation guarantee and post-mining page 238. Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, halaman 244. Implementation of reclamation and post-mining, page 244. Pelaporan dan pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, halaman 247. Reporting and disbursement of reclamation guarantees and post-mining guarantees, page 247. Penyerahan lahan reklamasi, halaman 254. Surrender of reclamation land, page 254. Penyerahan lahan pasca tambang dan pasca operasi, halaman 255. Post-mining and post-operation land handover, page 255. Matrik 18. Format penyusunan laporan triwulan pelaksanaan pasca tambang, halaman 318. Metric 18. Format for preparing a quarterly post-mining implementation report, page 218. Format keterangan information. Bab 2. Pelaksanaan pasca tambang. Chapter 2. Post-mining implementation. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang, kegiatan eksplorasi. Reclamation on former mining land and land outside former mining areas for exploration activities. Fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, processing and or refining facilities. Uraian rinci mengenai pelaksanaan pasca tambang, lokasi dan luas lahan, disertai data teknis, tabel grafik, gambar, desain, dan data peralatan yang digunakan, yang meliputi pembongkaran fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, reklamasi lahan bekas kolam tiling dan upaya stabilisasinya, reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang, dan pemulihan remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak serta bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. A detailed description of post-mining implementation, location and land area accompanied by technical data, tables, graphs, design drawings, and data on equipment used, including dismantling of processing and or refining facilities, reclamation of land formerly occupied by processing and or refining facilities, reclamation of land formerly occupied by tailings pond and their stabilization efforts, reclamation of land formerly used for mining commodity dams, and remediation of land contaminated with chemical, oil, hazardous and toxic material, and hazardous and toxic waste. Fasilitas penunjang, supporting facilities, uraian rinci mengenai lokasi dan luas lahan serta kegiatan disertai data teknis yang meliputi detailed description of the location and area of land and activities accompanied by technical data, which includes reklamasi lahan bekas landfill, reclamation of former landfill land, pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, udara dan air, dan fasilitas lainnya, demolition of remaining buildings, power transmission lines, pipes, ports, air and water and other facilities, reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, udara dan air, dan fasilitas lainnya, reclamation of land used for buildings, electricity transmission, pipes, ports,
air and water, and other facilities. Pembongkaran peralatan mesin, tangki, bahan bakar minyak, dan pelumas, dismantling of equipment, machinery, fuel oil tanks, and lubricants, penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas serta bahan kimia, handling of residual fuel oil, lubricants, and chemicals, reklamasi lahan bekas sarana transportasi, reclamation of land used for transportation facilities. Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton, dan reclamation of former building land and concrete foundation, and pemulihan remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Remediation of land contaminated with chemical, oil, hazardous and toxic material, and hazardous and toxic waste. Agus Salim S.T. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Salim Nasution, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.